CAMOMOY'S. Ito ang confirmation. Going to M.gladbach. Malapit na kami sa M.gladbach pang Fies. So we stop to the M.gladbach train station. So ito na ang mga bahay patungo doon sa train station sa M.gladbach. M.gladbach is bigger than Fies. Und in Kürze erreichen wir M.gladbach Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. tingnan nyo mga bahay-bahay, maraming sinulatan dito mga kaulis kasi malapit yun sa train station. Hornbach, that is the parang ano nito, lumber yung bita ng mga ano sa panday ng bahay. M.gladbach Hauptbahnhof. Ito ang Bitte M.gladbach beachten Sie, City. dass wir hier Pero sa planmäßig train wenige station Minuten Aufenthalt haben und unsere Fahrt dann pünktlich fortsetzen werden. So, I'm going out. So, from Busan to M.gladbach is only 15 minutes. And this is the train station here, M.gladbach. The other side. So that is the other side from the train station, near the post. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So we are here in M.gladbach Hauptbahnhof, M.gladbach train station. So punta na ako sa siyudad mga CAMOMOY'S, and ito ang train patungo sa ibang ano. So I'm going now downstairs sa city. Ito ang stairs patungo city. Punta ako sa ibang side. So ito ang the way to the city. Parang tunnel. Pero not so very nice here. Unlike the other city, the big city is very nice. Only this is the small city of in RV. Not like this one. So mga CAMOMOY'S. So may dito sa harapan may mga
bintang pagkain. Kung gusto niyo pagkain dito. At saka magbili ng ticket para doon. Ticketing. At saka ito, maliit na tindahan. Kung gusto niyo mag-shopping bago kayo aalis, mag-train. Pwede rin doon kainan. This is a bakery service station. Dito pwede kayo magkuha ng money. At saka dito pwede kayo ng mga, for example, nakabili kayo ng mga na hindi pa kayo nakapunta sa train station. Yung mabigat, pwede niyo dito. Maghulog ng coins at saka ilagay niyo mga dito, mga sakin niyo dito. Insert money and yeah, you can put the luggage there. So now we are going to the city. That's the city of M.gladbach. I will start here from the right side. Ito ang train station. Das Hauptbahnhof heißt das. Train station ito. Pasok ka lang doon at saka magbili ng ticket at saka mag-travel ka na ang train. So ito ang bus station dito. This is bus station. Different places of going to M.gladbach everywhere you can go. So, ito ang Vito Center, malaking building, many purposes. May Chinese restaurant doon. There's Chinese restaurant in the left side. You can eat there. A very nice service at saka maraming pagkain. You can select the best. At mga bosses dito. So, sa kilid-kilid dito ang bus station. Gi-change na nila. Doon yon. Wala na. Gi-change na nila ang mga bus nila. Dito na sila mag-park sa Vitos. Beside Vitos. So, pupunta ako ngayon sa syudad, mga CAMOMOY'S. At saka, I'm waiting because it's red. And that's the bus going to the other city of M.gladbach. Tingnan niyo mga CAMOMOY'S, maraming boses dito. Maghintay ka lang at different purposes. Okay mga CAMOMOY'S, thank you for watching. Dito lang and around M.gladbach. Train station, bus station. Okay, ito lang. Thank you for watching mga CAMOMOY'S. God bless. Have a nice day. Have a blessed Holy Week.